Hello friends, welcome to WinMean e-learning. Today we are going to see 10th Social Science Lesson 7 line by line questions. Lesson 7 Indian Constitution. First question, the Constitution of a country. It is the fundamental law of the country. It reflects the fundamental principles which are the base of the government. It gives the framework of distribution of powers between the various organs of government. The correct answer is D, all the above. ஒரு கண்ட்ரியோட கான்ஸ்டிடியூஷன் அதோட ஃபண்டமெண்டல் லாவை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். அதாவது ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபிள்ஸ் அபவுட் விச் தி கவர்மெண்ட் ஆஃப் தி கண்ட்ரி இஸ் பேஸ்ட். ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃப் கண்ட்ரியோட பேஸை வந்து ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுற ஃபண்டமெண்டல் பிரின்சிபல்ஸையும் ஃபண்டமெண்டல் லாவையும் ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறது தான் கான்ஸ்டிடியூஷன். இது வந்து இட் இஸ் கன்சர்ன் வித் தி இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஃபேப்ரிக் அண்ட் தி ஃப்ரேம் ஒர்க் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பவர்ஸ். பவர்ஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பிட்வீன் வேரியஸ் ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் தி கவர்மெண்ட்ஸில் இருக்க வேரியஸ் ஆர்கன்ஸ்குள்ளேயும், அது மட்டும் இல்லாமல் யூனியன் மற்றும் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்குள்ளே இருக்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் பற்றியும் கொடுக்கறது தான் கான்ஸ்டிடியூஷன். கொஷின் நம்பர் 2, ஹூ இஸ் ரெஃபர்ட் அஸ் தி ஃபாதர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன்? தி கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் சி, ஜேம்ஸ் மேடிசன். கான்செப்ட் ஆஃப் கான்ஸ்டிடியூஷன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஆரிஜினேட் ஆகிறது யூஎஸ்ஏல, யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்காவில். ஜேம்ஸ் மேடிசன் ஜூனியர் இவர் ஒரு அமெரிக்கன் ஸ்டேட்ஸ்மேன். ஹீ வாஸ் ஆல்சோ சர்விங் அஸ் தி 4th பிரசிடென்ட் ஆஃப் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா ஃப்ரம் த இயர் 1809 to 1817. இவர் தான் வந்து டிராஃப்டர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன், ரெக்கார்டர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷனல் கன்வென்ஷன் சொல்கிறாங்க. ஸோ ஜேம்ஸ் மேடிசன் இஸ் நோன் அஸ் தி ஃபாதர் ஆஃப் தி கான்ஸ்டிடியூஷன். கொஷின் நம்பர் 3, assertion, a constitution fulfills the beliefs of different segments of people. Reasoning, a country is usually made up of different communities of people who have different beliefs. The correct answer is option A. Both the statement and the reason is true, and the reason correctly explains the statement. ஸோ ஒரு கண்ட்ரி எப்பயுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் கம்யூனிட்டிஸ் ஆஃப் பீப்புள் இருக்கும். அந்த டிஃப்ரெண்ட் கம்யூனிட்டிஸ் ஆஃப் பீப்புளுக்கு டிஃப்ரெண்ட் பிலீவ்ஸ் அண்ட் ஐடியாலஜிஸ் இருக்கும். ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷன் இட் ஷுட் ஹெல்ப் டு ஃபுல்ஃபில் தி பிலீவ்ஸ் ஆஃப் டிஃப்ரெண்ட் செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் பீப்புள். Question number 4, under which act the Constitution of India was formed? The correct answer is option A, Cabinet Mission Plan 1946. இந்தியாவுக்கு கான்ஸ்டிடியூஷன் ஃப்ரேம் பண்ணது கான்ஸ்டிடியூவன்ட் அசம்பிளி. இது வந்து கேபினட் மிஷன் 1946 அப்படிங்கிற ஒரு பிளான்னால இந்த கான்ஸ்டிடியூவன்ட் அசம்பிளி செட்டப் பண்ணப்படுது. Question number 5, the members of Constituent Assembly includes. The correct answer is option D. கான்ஸ்டிடியூவன்ட் அசம்பிளியில் வந்து 389 மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. தே வேர் ரெப்ரசன்டிங் 292 provinces, 93 states, 3 chief commissioner provinces and Baluchistan. Question number 6, Dr. Sachidananda Sinha was the temporary president of the Constituent Assembly. Reason, Dr. Rajendra Prasad was the first elected president of the Constituent Assembly. The correct answer is option B. Both the statement and the reason are true, but the reason does not explain the statement. Sachidananda Sinha வந்து he was the first, அதாவது temporary chairman of Constituent Assembly. Later, Dr. Rajendra Prasad வந்து he was elected as the president, and அதோட வைஸ் பிரசிடெண்ட்டாக ஹரேந்திர குமார் முகர்ஜிங்கிறவர். இவர் பெங்காலை சேர்ந்த ஒரு கிறிஸ்டியன், and he was also the former vice chancellor of Calcutta University. இவர் தேர்ந்தெடுக்கப்படுறார். Question number 7, the idea for a constituent assembly for India was proposed in. The correct answer is option D, 1934 M.N. Roy. இந்தியாவுக்கு ஒரு கான்ஸ்டிடியூவன்ட் அசம்பிளி வேணும் அப்படின்றத ப்ரப்போஸ் பண்ணுறவர் M.N. Roy in the year 1934. He was the pioneer of communist movement in India. Question number 8, which Governor General proposed the August offer in the year 1940? The correct answer is option C, Lord Linlithgow. August offer அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரப்போசல் வந்து it was made by Viceroy Linlithgow in the year 1940. It promised the expansion of executive council of the Viceroy of India. Question number 9, where was the first meeting of the Constituent Assembly held? The correct answer is option A, New Delhi. Constituent Assemblyயோட ஃபர்ஸ்ட் மீட்டிங் கான்ஸ்டிடியூஷனல் ஹால் நியூ டெல்லியில் நடந்தது ஆன் த டேட் 9th December 1946. Question number 10,
How many sessions did the Constituent Assembly hold to discuss the concepts of the Constitution? The correct answer is option C, 11. Constituent Assembly totally 11 session commit பண்ணி 166 days of meetings நடத்தி தான் ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷனை ஃபைனலைஸ் பண்ணுறாங்க. Question number 11. Who was the chairman of the drafting committee of Indian Constitution? The correct answer is option B, Dr. B.R. Ambedkar. Indian Constitution was prepared by the drafting committee. யாரோட chairmanship கீழனா டாக்டர் B.R. அம்பேத்கர். He is recognized as the father of Constitution of India. Question number 12. Who was the vice president of the Constituent Assembly of India? The correct answer is option A, Harendra Kumar Mukherjee. Dr. Rajendra Prasad was elected as the president. அதோட vice president Constituent Assembly ஓட vice president Harendra Kumar Mukherjee. He was the former vice chancellor of Calcutta University. He was elected as the vice president. Question number 13. How many female members were included in the Constituent Assembly? The correct answer is option C, 15. Indian Constituent Assembly 299 representatives இருந்தாங்க after the separation of Pakistan. அதில் 15 female members in the assembly and all of them they were been freedom fighters for India. Question number 14. When was the last session of the Constituent Assembly held? The correct answer is option C, 24th Jan 1950. Indian Constituent Assembly oda last meeting was held on 24th January 1950. Question number 15. How many days did it take to complete the Indian Constitution? The correct answer is option A, 2 years, 11 months and 18 days. So total 389 representatives of Constituent Assembly took almost 3 years. Exacta சொல்லணும்னா 2 years, 11 months and 18 days to complete the drafting of the Constitution of India. Question number 16. Who was not a member of drafting committee of the Indian Constitution? The correct answer is option D, G.V. Mavlankar. The drafting committee 7 members இருந்தது. Alladi Krishnasamy Iyer, N. Gopalasamy, B.R. Ambedkar, K.M. Munshi, Mohammad Sadullah, B.L. Mittar and D.P. Kaitan. Question number 17. Match the dates with the process of the Indian Constitution. Father of Indian Constitution, January 24, 1950. Adoption Day, B.R. Ambedkar. Last session, Prem Behari Narain. Calligrapher, November 26, 1949. The correct answer is option A. Father of Indian Constitution is Dr. B.R. Ambedkar. Adoption Day, November 26, 1949. Last session, January 24, 1950. Calligrapher, Prem Behari Narain. B.R. Ambedkar is recognized as the father of Constitution of India and the last meeting of Indian Constituent Assembly 24th January 1950 நடக்குது. Constitution எப்போ அடாப்ட் பண்ணப்பட்டதுன்னா November 26, 1949 and the last session of the Constituent Assembly was held on January 24, 1950. Question number 18. The salient features of Indian Constitution includes lengthiest constitution in the world, flexible constitution, borrowed constitution. It establishes the parliamentary systems only at the center. The correct answer is option D, 1 and 3 only. Salient features of Indian constitutions என்னன்னா, it is the lengthiest of all the written constitution in the world. It has borrowed most of its provinces from the constitution of various countries. இது partly rigid, partly flexible னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி ஃபெட்ரல் சிஸ்டம் ஆஃப் கவர்மெண்ட்டை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கு. இட் ஆல்சோ எஸ்டாப்ளிஷ்ட் பார்லிமெண்ட்ரி சிஸ்டம் நாட் ஓன்லி இன் த சென்டர் பட் ஆல்சோ இன் தி ஸ்டேட்ஸ். இட் மேக்ஸ் இந்தியா ஆஸ் அ செக்யூலர் ஸ்டேட். இட் ப்ரொவைட்ஸ் அன் இண்டிபெண்டன்ட் ஜுடிஷியரி. Question number 19. The preamble reflects the correct answer is D, all the above of the Indian Constitution. That is ideas, objectives and basic principles. Preamble it is the introduction or a preface ன்னு சொல்லலாம் ஒரு கான்ஸ்டியூஷனுக்கு.
It has the ideas, objectives and basic principles of the Indian Constitution. Question number 20. When was the objective resolution was adopted by the Constituent Assembly? The correct answer is option A, January 22, 1947. Objective resolution was drafted by Jawaharlal Nehru and it was adopted by the Constituent Assembly on January 22, 1947. Question number 21. How many times the preamble was amended? The correct answer is option C, only once. Preamble of the Indian Constitution வந்து ஒரே ஒரு தடவை தான் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க on 18th December 1976 through the 22nd Amendment of the Constitution. Question number 22. Which article gives the provision to amend the preamble of Indian Constitution? The correct answer is option A, Article 368. 368 article of Indian Constitution it grants the power to make formal amendments and also empowers Parliament to amend the Constitution. Question number 23. Choose the correct answers. The preamble contains the summary or essence of the Indian Constitution. 2 new words were added to the preamble by the 42nd Amendment Act. Preamble gives importance to the liberty, equality and fraternity. The correct answer is option B. Statement 1 and 3 are correct. Indian Constitution oda preamble, it has the summary and essence of Constitution சொல்லலாம். It has been amended only once by the 42nd Amendment Act of 1976. இது வந்து 3 new words வந்து ஆட் பண்ணுது to the preamble. Liberty, equality and fraternity. இதுதான் இதோட important slogans சொல்லலாம், which was adapted by the 1789 French Revolution. These give importance to the preamble of the Constitution. Question number 24. What is the real source of Indian Constitution as per the preamble? The correct answer is option A, the people. Preamble வந்து begins with the phrase of we the people of India. ஸோ இதில் இருந்தே நம்ம என்ன இம்ப்ளை பண்ணிக்கலாம்னா கான்ஸ்டிடியூஷன் அதோட அத்தாரிட்டியை வந்து பீப்புள் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு வந்து இந்தியாவிலேருந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணிக்கலாம். கான்ஸ்டிடியூஷனோட அத்தாரிட்டி இட் இஸ் டிரைவ்ட் ஃப்ரம் த பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா. ஸோ பீப்புள் ஆஃப் இந்தியா தான் வந்து சோர்ஸ் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டிடியூஷன்னு சொல்லலாம். Question number 25. State the correct order of the preamble. The correct option is option A, Sovereign, Socialistic, Secular, Democratic Republic. Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic. Preamble of the Indian Constitution states that இது மூலயமா இந்தியா வந்து என்ன மாதிரி ஒரு நாடுன்னு நம்ம டிஃபைன் பண்ணுறோம் preamble. It is Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic. So with this we'll complete the part 1 video of lesson 7. We'll continue the remaining with the next videos, and for more information like online study materials and online test packages, kindly visit the WinMean official website and please download the WinMean e-learning app from the Play Store. Thank you.